Bonsoir et bienvenue à cette séance web diffusionnée du conseil municipal de la ville de Côte Saint-Luc le 4 octobre 2021. J'aimerais pour commencer à souhaiter la bienvenue à tous les citoyens. Good evening and welcome to this webcast of the City of Côte Saint-Luc Council meeting of October the 4th, 2021. I'd like to welcome all those watching us live this evening or watching a recording of this at a later time. En raison des mesures de précaution exceptionnelles adoptées contre la propagation de coronavirus depuis le mars 2020, les séances sont tenues à huis clos et web diffusionnées en direct. Les résidents peuvent soumettre leurs questions par courriel à période de questions à côtesaintluc.org jusqu'au 17 heures le jour de la réunion de conseil. On répondra aux questions lors de la réunion de conseil. Due to the exceptional precautionary measures taken against the spread of coronavirus since March 2020, all of our meetings have been held in camera and are webcast live to YouTube. Residents can submit questions by email to question.period@côtesaintluc.org until 5 p.m. on the day of the council meeting, and the questions will be answered during the council meeting. Je vais vous présenter les conseillers rapidement. On fait le tour de table. De district 1, c'est Oren Sebag. De district 2, Mike Cohen. De district 3, Dita Burku. De district 4, Stephen Erdely. De district 5, Mitch Kajowski. De district 6, David Torgman. De district 7, Sydney Benizri et le directeur général de la ville, le maître Jonathan Schechter. OK, so maintenant, on va prendre comme toujours un moment de silence. So we will take a minute of silence to pray for the recovery of all those suffering from coronavirus et aussi les autres qui ont besoin de nos prières. Pour un moment de silence. Merci. Je ne sais pas si j'ai introduit moi-même, je suis le maire de Côte Saint-Luc, Metro Brownstein. OK, avant de commencer la réunion, on va faire des petits commentaires sur la dernière séance de le mandat. Et on doit penser de toutes les choses qu'on a réussi à faire ensemble. C'était une bonne équipe. Et je veux remercier certainement les gérants de la ville qui ont travaillé très fort pour nous. I want to thank the city management who worked very hard on behalf of the elected officials. And I want to take note of a particular effort that is presently taking place, which is a documentary series that the city directors have put together about how they managed during the pandemic. And it's a testament to how the city is run so well by our management team, taking into account the request of council. So, je vais demander le directeur de communication de donner un petit preview de cette documentaire qui est ça c'est la première de trois séries. Everybody's talking about what is going on and we get to my turn, and so I'm really ready and I'm pretty excited to sort of say this is what we're going to do. And Philip, who's director of public safety, kind of looks at me, kind of like, I don't know if you're going to be doing that. And I'm sort of taken aback, like, what do you mean? And he says, well, you might be closing the library. And I said, what? That can't be. That can't be. Donc, un des défis quand on a des décisions difficiles et avec de grandes conséquences à prendre, c'est d'assurer qu'on est capable de convaincre le reste de nos collègues de nous suivre et de les amener à ce niveau-là où nous, ça fait déjà quelques semaines qu'on se préparait au COVID-19 qui allait arriver ici et qui allait avoir un impact qu'on comprenait de plus en plus grand. Donc, d'amener ces gens-là avec nous intellectuellement. C'est tous un groupe qui est très intelligent, qui est capable de comprendre si on supporte nos actions, nos décisions
avec des données. Donc, c'était de les convaincre, de leur faire comprendre pourquoi il fallait agir rapidement pour avoir un impact qui allait être mesurable sur la pandémie. And all of a sudden, we hear Montreal is closed, the library system. And then we hear like, oh, Dorval's closed. And obviously we were closing. The library in all its 55 years has not closed for one day, not one holiday, not one day. We've been open 365 days a year for 55 years. To tell everybody that the library was closed, this was unheard of. This was unprecedented. Je veux remercier toute l'équipe, certainement le gérant de la ville, Jonathan Schechter, les associés de la ville, Tanya Brevich, Nadia DeFuria, et toute l'équipe, tous les directeurs. I want to thank all the city managers and the city staff for the excellent job you did, not only during the pandemic. And it is a series worth watching. It's a 3-part series. I recommend it to everyone. But for all the work you've done during this mandate, you've achieved our goals, our recommendations as elected officials, and you've done them well. So thank you to all of our staff. A big round of applause for all the director team and our staff. Thank you so much. OK, so maintenant, on va continuer premièrement avec une période de questions. So je vais laisser la parole à Maître Jason Prévost, le greffier. Merci. Merci, Monsieur le maire. Nous avons 4 questions ce soir. Je vais commencer avec la première qui vient de Randy Schwartz. I was wondering if it's possible to revise the bylaws for the $200 rebate to reflect the purchase of several under-sink water filters for multiple different sinks areas of the home, up to the same maximum of $200 in total per household. The reason being is that I bought 3 filters at one time and was only refunded one of them. The 3 filters were for each of my kitchen and my 2 bathrooms for under these respective sinks. I thought a one-time rebate meant I had to claim it and buy it once. So I bought all 3 together. Only one was refunded. Well, thank you for your question, Ms. Schwartz. Our city treasurer, Angelo Marino, is reviewing the situation. He will get back to you tomorrow. He promises to get back to you tomorrow on that question. So thank you very much for the question, and it should be resolved tomorrow. La deuxième question, s'il vous plaît. The next question is from Shelley Rothman. The first issue concerns the fun card. I've noticed that the price for the fun card for 2 people living together is the same as for 2 seniors living together. I feel strongly that 2 seniors living together should have a bigger discount than 2 regular individuals living together. The second issue concerns parking tickets and other minor infractions. It used to be pre-merger that if someone wanted to fight a parking ticket or a minor infraction, that the person was able to do so right here in Côte Saint-Luc. But post-merger, if a person wants to fight a parking ticket or a minor infraction, they have to go to Montreal's municipal court all the way downtown. I had a very bad experience with this. I didn't notice when there were no parking signs on my street during the winter months a few years ago, and I got a ticket for this. I wrote a letter in my defense to the Montreal office, but was told that they don't even look at these letters until the day the person appears in court. And since our car is in my husband's name, he would have had to be the one to go downtown to fight the ticket. How can a person from Côte Saint-Luc expect justice with all these roadblocks placed in their way? So I would like to see a judge and or court come back to Côte Saint-Luc to make it easier for a person to plead their case. Okay, thank you very much for your question, Ms. Rothman Benhaim. Okay, first let's deal with the fun card issue. That is a request that can certainly be considered in terms of pricing. I just want to point out that, the fun card presently gives the following services: pedal boats, the tennis courts at Rembrandt, tennis club, outdoor pool, the Aquatic and Community Center indoor pool, ACC, fitness room, the arena for public skating, annex public skating, and drop-in sports at the gym. So there's a lot of different activities that you can receive. I know people choose based on their needs. And the price presently being for seniors 60 and up, $70, or for 2 people living
together is the same, it's something that we can consider, seeing if there's a differential. But, we try to keep the prices reasonable based on the amount of services that we provide and ensure that that we don't have to raise taxes too much, because all of the services that I mentioned are based on employees. We need to hire staff in order to do those services. So we try to cover as much as we can, which we can't completely, but salaries of lifeguards and all the other staff. But we will review that request. On the issue of the judge, well, we'd all love to have our judge in Côte Saint-Luc like we used to have. I think Councillor Burko might be best placed as an attorney on council who also has been there throughout the merger and demerger, which is when we lost our local judge in 2001. So would you like to explain where we're at with that? Well, thank you, Mr. Mayor. What happened in 2002 through the mergers is the City of Montreal decided to centralize the municipal courts from all the separate municipalities. So from Dorval to Ville d'Anjou to Sainte-Anne-de-Bellevue, all of them lost their courts. And the City of Montreal set up a system whereby the main court is at the municipal the old courthouse at in Old Montreal. And then they have a lot of satellite courts. They have one in Saint Laurent, they have one in Outremont, they have one in LaSalle. They're quite convenient. And you can ask to have your hearing moved to change the venue if you don't want to go to the Old Montreal court. But I believe it only applies for parking violations and traffic violations. And there's a procedure, and we asked for it today actually when we got the question. I think there's a form that you can fill out. So if you want the information about the form, we can send it to you. We have your email, and you can have your case moved. But unfortunately, there's no way that the city is going to get the municipal court back. It's been going on this way since 20 years practically. So it's a done deal. Thank you. Thank you, Councillor Burko. Okay, prochaine question, Maître Prévost. The next question is from Anna Katz. Will there be some sort of debate between the two candidates? Well, I'm sitting here tonight in my capacity as mayor and not as candidate, so I'm in a non-partisan role, but any questions with respect to debates can be sent to any candidate's campaign team, and they'll respond accordingly. But tonight I'm not here. I'm in my capacity as mayor. La prochaine question. The next question is from Heather Treston. I would like to know if you have an update regarding traffic and congestion on Eldridge because of the two synagogues, yeshivas on Eldridge, taking this matter up with, and as you stated, taking this matter up with the city's traffic committee to modify signage and regulations like they did on Redwood. Okay. The second part of the question is regarding non-conforming religious institutions in residential areas. I would appreciate an update on when the city will be passing a bylaw requiring these institutions to seek legal status and allow the neighbors to vote on this. Okay. All right. So for those two questions, the first one, yes, with respect to Redwood, we did send the issue to traffic committee with certain recommendations and certain signage was put into place to improve the situation for residents, and this certainly can be done for Eldridge. We could be certainly sent to the traffic committee for study. With respect to the non-conforming synagogues in various places in the city, there is a bylaw called the PCMOI bylaw that is coming before council, which will cause each non-conforming synagogue to apply for legal status, and the residents will have their say in whether these institutions can conform and stay where they are, or if they need to move to other locations, which we plan to add in areas such as strip malls to allow for religious institutions. But that will be coming in the coming months. And there's another question. Yeah, there's a third part to this resident's question regarding the two synagogues on Eldridge. We have been complaining for 3 years now, and to date, nothing has been done. There's just more congestion, noise, garbage, heavy foot traffic, which caused owners of the duplexes to sell
and very difficult to rent these duplexes, as this does not look like a peaceful, quiet street any longer. And that's the third part of the question. Thank you. Yeah, I thank you for that question. I have heard similar issues being brought forward to me, and I've discussed it with staff that they have to take particular attention to Eldridge with respect to the issues that you raise in order to ensure that we respect all of our bylaws with respect to garbage and maintaining individuals' property and ensuring the peaceful enjoyment of the neighborhood, because we have bylaws for all those things. So particular attention will be given to Eldridge going forward. La prochaine question, s'il vous plaît. Oui, la prochaine question est de Armand Moyal. Depuis des années, nous prions dans la synagogue groupement séfarade Yehuda au 6501 chemin Bailey, dont je suis le rabbin. Nous sommes très bien intégrés dans le quartier depuis plusieurs décennies. À plusieurs reprises, nous avons demandé à la ville la permission pour améliorer nos installations. Pourquoi la ville n'adopte-t-elle pas un règlement pour régulariser notre usage? Nous sommes bien acceptés dans le quartier et nous voulons faire de nouveaux aménagements pour notre salle de prière et de célébration. OK, comme j'ai dit dans l'autre question, c'est devant le conseil qu'on va procéder avec un nouveau règlement pour régulariser certaines de ces institutions, mais je vois que vous avez demandé ces questions à le maire et aussi le Madame Burko. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, le conseiller Burko, à cette question. Parce que je vois que c'est adressé à nous deux. Merci, Monsieur le maire. Mais comme vous venez de le dire, ça fait des années qu'on essaye de gérer les lieux de culte qui sont très nombreux sur notre territoire. Probablement on a plus de lieux de culte à Côte Saint-Luc qu'ailleurs sur l'île de Montréal. Et moi, j'étais en faveur de le faire, de déclarer un moratoire, puis de mettre un cap sur ce qui existe présentement. Et je voudrais répondre que dans le cas du rabbin Moyal et d'autres qui sont très intégrés dans la communauté, moi, je suis très en faveur d'avancer rapidement puis de demander aux citoyens autour s'ils sont d'accord avec l'usage. Et on sait qu'il y en a plusieurs, et vous avez mentionné la rue en question, qui ne sont pas très bien intégrés dans leur milieu, et où peut-être il y aurait d'autres solutions que de les tolérer et de continuer à créer toute cette situation. Alors moi, je suis en faveur d'adopter le règlement le plus rapidement possible et de présenter le règlement à la population, puis de demander aux citoyens quels sont les lieux de culte qu'ils acceptent et quels sont les lieux de culte qui doivent déménager. Merci. Merci. Le conseiller Torgman. Je veux seulement dire qu'il y a eu une opportunité il y a 2 mois de passer la résolution pour débuter le processus dont le maire en a discuté, le PPC et moi, mais une décision a été prise pour attendre après les élections. Moi, j'aurais préféré qu'une procédure aurait pris place il y a quelques années, au moins pour régulariser, comme on a dit, certaines synagogues et tracer la ligne pour dire de suivre les lois qu'on a à la ville. Just to repeat, we had an opportunity 2 months ago to pass a resolution to start a process, but that was unfortunately delayed until after the elections. So I just wanted to clarify that. So I really have to respect that. Okay, we're going to have a debate. No, but I really wanted this meeting, and I'm going to say it at the top. I know, but I have to respond to that. I'm going to allow you to. I'm going to allow you to. But this meeting is not a debate for a campaign. This is a meeting about. I didn't say that. I said that I'm in favor, and I was in favor 2 months ago, and I spoke in favor of proceeding, and the council decided to put it off, and my recollection was that Councillor Torgman was in favor of putting it off, not proceeding. I was in favor of proceeding. There is another councillor who was in favor of proceeding, and that's what the situation is. It is our undertaking to definitely proceed.
with the new council, and we will move forward with that bylaw and deal with it accordingly. But right now, we're not going to debate back and forth. It's not debate. I just wanted a point of clarification. This was the point of clarification. I didn't vote the way Councillor Broku indicated. I just want to clarify that. Okay. It doesn't matter. It really doesn't matter. This is really not important. This is not a campaign debate here. We're running a city council meeting. Okay, thank you. So we're moving forward with the PCM law in the new mandate. Now, any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? That is the end of the first question period. There's going to be a second question period at the end of the meeting. I just a reminder to refresh the page and the chat will be enabled. Thank you. Thank you. OK, so maintenant on a changé l'ordre du jour un peu. On va avoir dans la section 10, Other Business, il y a le A qui est une résolution sur la loi 96 et je laisse la parole à le conseiller municipal Stephen Erdley. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vais lire la résolution. Attendu que lors de son adoption par l'Assemblée nationale du Québec en 1977, la Charte de la langue française comprenait expressément un préambule affirmant que la Charte devrait être adoptée dans un esprit de justice et d'ouverture dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise et celui des minorités ethniques dont elle reconnaît l'apport précieux au développement du Québec. Attendu que le gouvernement du Québec a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi intitulé Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, appelé Projet de loi 96. Attendu que le conseil municipal de Côte Saint-Luc représente une communauté où les résidents qui préfèrent utiliser soit la langue française, soit la langue anglaise vivent ensemble dans la paix et l'harmonie. Attendu que la ville de Côte Saint-Luc fournit des services à tous en français ou en anglais selon la langue préférée du résident ou de l'utilisateur de ces services. Attendu qu'au Québec, la langue est une question très complexe et que pour modifier une législation de longue date, comme la Charte de la langue française, il est nécessaire de consulter la communauté linguistique minoritaire de manière appropriée et significative. Attendu que les amendements proposés dans le projet de loi 96 prévoient des modifications à plusieurs clauses, de l'exigence du français pour les communications écrites à la spécification que le français doit être exclusivement utilisé pour les communications écrites et orales. Aucune autre langue n'étant autorisée pour les membres d'un organisme de l'administration et limite l'utilisation des communications écrites aux seules personnes ayant admissibilité aux écoles anglaises, ce qui rendra plus difficile pour les municipalités de servir les gens en anglais et plus difficile pour de nombreux Québécois d'obtenir des services dans la langue de leur choix. Attendu qu'il est très clair que toutes les organisations réputées représentant la minorité anglophone du Québec sont profondément troublées par le projet de loi 96, la réforme proposée par le gouvernement du Québec à la Charte de la langue française. Attendu que le conseil municipal de Côte Saint-Luc et beaucoup des résidents de la ville sont préoccupés par certaines dispositions du projet de la loi 96. Attendu que le démographe Jean-Pierre Corbet, co-auteur de l'étude 2021 de l'Office québécois de la langue française sur laquelle le gouvernement s'est basé pour justifier le projet de loi 96, affirme en juin 2021 dans le devoir que les indicateurs traditionnels mesurant le français comme langue commune devraient être repensés afin de tenir compte d'autres métriques, telles que le fait que 70% des personnes ayant émigré au Québec depuis 2001 se sont orientées vers le français dans la sphère publique, c'est-à-dire au travail et à l'école, même si elles continuent de parler leur langue maternelle à la maison,
et que cet indicateur donne une image plus réaliste et plus précise de la force et de la vitalité du français. Attendu que des groupes comme le Barreau du Québec ont souligné le conflit potentiel entre le projet de la loi 96 et les dispositions de la Constitution canadienne visant à protéger les communautés linguistiques minoritaires, comme l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, attendu que des groupes comme le Conseil du patronat du Québec ont souligné les problèmes importants que pose le projet de loi 96 pour la communauté des affaires qui a déjà souffert financièrement pendant la pandémie de COVID-19, attendu que le projet de loi 96 oblige tout organisme de l'administration à déposer un rapport annuel en y indiquant le nombre de postes pour lesquels il exige la connaissance d'une langue autre que le français et à donner des directives précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français, attendu que le rende illégal le fait que 2 employés du gouvernement du Québec ou d'une municipalité puissent même se parler en anglais, même s'ils sont tous 2 Québécois d'expression anglaise, découragera encore plus les Québécois anglophones de postuler ou de travailler pour le gouvernement du Québec. Selon le recensement 2016, l'anglais est la première langue officielle parlée par 13,7% de la population du Québec, mais seulement 1% de la fonction publique du Québec est anglophone. Attendu que l'Association des municipalités de banlieue, dont fait partie la ville de Côte Saint-Luc, a exprimé ses préoccupations quant à la disposition du projet de loi portant sur le statut bilingue d'une municipalité telle que Côte Saint-Luc, attendu que le nombre d'élèves inscrits dans les écoles publiques et privées de langue anglaise a diminué de 61,3%, passant de 256 251 pour l'année scolaire 1971 à 1972 à 99 042 en 2019-2020. Attendu que le projet de loi 96 aura un effet néfaste supplémentaire sur le nombre d'enfants pouvant fréquenter des écoles anglaises et qu'il contribuera de manière indirecte de faire en sorte que les cégeps anglais seront en déclin perpétuel. Pour ce faire, on fixe un plafond au pourcentage de places disponibles dans les cégeps anglais, puis on met en place un système qui abaissera inévitablement ce plafond l'année après année. Attendu que le projet de loi 96 aura un impact sur les droits, les libertés et les obligations des résidents de la ville de Côte Saint-Luc en ce qui a trait à leur capacité d'utiliser la langue de leur choix dans la sphère publique, attendu que la législation sur la langue ne doit pas susciter chez la communauté minoritaire un sentiment de peur et de diminution de ses droits sans son consentement et que ce sentiment est manifeste aujourd'hui chez les Québécois d'expression anglaise. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Côte Saint-Luc demande par la présente au gouvernement du Québec de retirer le projet de loi 96 du feuilleton et de consulter de façon significative la communauté d'expression anglaise au Québec et des associations comme le QCGN qui représentent cette communauté avant de présenter toute législation qui permettrait de modifier la charte de la langue française. Il est résolu que le conseil municipal de Côte Saint-Luc exprime également son point de vue selon lequel plusieurs des modifications contenues dans le projet de loi 96 contreviennent manifestement à l'esprit d'équité et d'ouverture d'esprit et ne respectent pas la communauté d'expression anglaise du Québec conformément au préambule et à l'esprit de l'actuelle charte de la langue française. Il est résolu que le conseil municipal de Côte Saint-Luc demande au gouvernement du Québec de consulter le barreau du Québec
et les experts constitutionnels avant de présenter une nouvelle loi afin de s'assurer que les droits accordés aux résidents du Québec en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés et la Charte canadienne des droits et libertés et de la Constitution canadienne ne sont pas restreints par toute modification à la Charte de la langue française. Il est résolu que la Ville de Côte Saint-Luc demande au gouvernement du Québec de s'engager à ne pas utiliser de façon préventive la clause dérogatoire dans cette loi et de s'engager à ce que la Charte québécoise de la langue française reste soumise à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et finalement, il est résolu que la Ville de Côte Saint-Luc demande à son greffier de transmettre des copies de cette résolution à tous les membres de l'Assemblée nationale du Québec, y compris aux députés de Darcy-McGee, à toutes les autres municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal et aux députés de Mont-Royal, ainsi que la ministre fédérale des langues officielles, au commissaire aux langues officielles du Canada, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Merci. Proposé par le conseiller Benizri, appuyé par le conseiller Burkou. Est-ce qu'il y a de discussion? Oui, certainement. Le conseiller... Si je peux me permettre, je vais dire quelques mots en français, après en anglais. Lorsque l'Assemblée nationale a adopté la Charte de la langue française, l'intention était de faire dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l'apport précieux au développement du Québec. Au cours des dernières semaines, j'ai pris le temps de lire les 100 pages du projet de loi 96. Suite à cette lecture, j'arrive à la conclusion que plusieurs des modifications contenues dans le projet de loi 96 contreviennent manifestement à l'esprit d'équité et d'ouverture d'esprit et ne respectent pas la communauté anglophone du Québec. À Côte Saint-Luc et au Québec, les résidents qui préfèrent utiliser soit la langue française, soit la langue anglaise vivent ensemble dans la paix et l'harmonie. Ce qui est évident, c'est au Québec, la langue est une question très complexe et que pour modifier une législation de longue date comme la Charte de la langue française, il est nécessaire de consulter la communauté linguistique minoritaire de manière appropriée et significative. Ce qui est clair, c'est que le conseil de Côte Saint-Luc et nos résidents sont préoccupés et alarmés par plusieurs des clauses du projet de loi 96. Mon père était l'un des rares Québécois d'expression anglaise à travailler indirectement pour le gouvernement de Québec pendant la majeure partie de sa carrière. Il travaillait comme ingénieur en domaine électrique pour Hydro-Québec, où il concevait des systèmes de contrôle pour les barrages hydroélectriques. Il travaillait toute la journée en français, communiquant avec ses collègues à l'oral et à l'écrit en français. Et je dois préciser que la langue française est la 5e langue qu'il a appris lorsqu'il était plus jeune. Mais chaque jour, il parlait seulement en français. Les révisions du projet de loi rendront illégal le fait que 2 employés du gouvernement du Québec ou d'une municipalité puissent se parler en anglais, même s'ils sont tous les 2 anglophones. Cela découragera encore les Québécois anglophones de postuler ou de travailler pour le gouvernement du Québec. Selon le recensement du 2016, l'anglais est la première langue officielle parlée par 13,7% de la population au Québec, mais seulement 1% de la fonction publique du Québec est anglophone. Selon le rapport de la loi sur l'accès à l'égalité à l'emploi dans des organismes publics, il y a plus de Québécois handicapés, selon la définition de la loi, que d'anglophones qui travaillent dans la fonction publique québécoise. À Côte Saint-Luc et partout au Québec, de nombreux commerces ont souffert financièrement dû à la pandémie. Lorsque je me promène dans un centre commercial, un centre d'achat, je vois des magasins fermés et qui ne sont plus là. Je sais qu'ils ne rouvriront pas et que plusieurs de ceux qui restent arrivent à peine à survivre.
Nous sommes opposés à toute réglementation qui causerait des problèmes supplémentaires aux entreprises qui ont déjà souffert pendant la pandémie. Dans la législation, il y a une série de clauses en place qui assureront que les cégeps anglais seront en déclin perpétuel. Pour ce faire, on fixe un plafond au pourcentage de places disponibles dans les cégeps anglophones. Cela empêchera les étudiants anglophones et francophones d'avoir accès à un enseignement à cégep anglais. Ce que nous avons vu au cours de la dernière année et demie, c'est que l'accès à l'information, surtout en temps de crise, est d'une importance vitale, surtout pour les groupes minoritaires. En restreignant davantage le service et l'information disponible aux Québécois anglophones, cela ne fera que nuire à nos populations minoritaires et à la province dans son ensemble. Par conséquent, nous demandons au gouvernement du Québec de retirer le projet de loi 96 du feuilleton et de consulter de façon significative la communauté anglophone et les associations qui représentent cette communauté avant de présenter toute législation qui permettrait de modifier la charte de la langue française. Je vais dire quelques mots en anglais. I'll just say a few words in English. I won't repeat everything, but just to say that I took the time to read the 100 pages of Bill 96. I have to admit, I started reading it, and the more I read it, the more it amazed me to see that there were so many changes in this law that will affect the community on so many levels. And what hit me the most was when I think of the original charter of the French language, how it was passed in a spirit of open-mindedness, of respect. And I did not feel that when I read Bill 96. If I look at, for example, the clauses about English CEGEPs, the clause is set to continue to reduce the number of students in CEGEP. The cap is set at 17.5%, and every year that number will decrease based on the formula. So it'll start from 17.5 and gradually to 17.4 and so on. It'll continuously decrease year by year based on the clauses. If I think of the fact that two Anglophones, two English-speaking Quebecers who are working for the Quebec government, if they speak to each other in English on the job, it is illegal. They could be reprimanded, they could be fired. To me, that is not acceptable. My hope is that the Quebec government will revisit Bill 96. The fact is, Côte Saint-Lucers live in peace and harmony, as do Quebecers, whether they speak English, French, or any other language. And my hope is that Quebec government will recognize that and reflect on Bill 96, which will cause problems and not make things better, at least in my opinion. And we hope that the Quebec government will listen to the various English community groups, will listen to some of the points in this resolution, and we hope to see changes and the removal of this bill. Thank you. Merci. Thank you, Councillor Ridley. Okay, so je vais laisser la parole à chaque conseiller qui veut parler ce soir. Je veux dire, pour moi, je vivre dans une des meilleures villes, dans la meilleure province, dans le meilleur pays au monde. Et ce soir, on parle de la résolution devant nous sur la loi 96. Nous sommes profondément inquiets sur les changements de la Charte de la langue française et notre inquiétude est fondée sur notre propre analyse de la loi, mais aussi sur les propos du Conseil de patriotes, du Collège des médecins de Québec, du Barreau de Québec et d'autres membres de la profession juridique concernant la façon dont le projet de loi affecte les Québécoises d'expression anglaise, mais aussi française. Le premier ministre Legault a répété et a assuré le public en nous disant que le projet de loi est raisonnable. Avec tout respect possible, lorsque vous informez les Québécoises que vous mettiez de côté les protections de les chartes québécoises et canadiennes des droits de la personne, vous signalez que le projet de loi n'est pas complètement raisonnable. Je suis très fier de travailler. Je suis très fier du travail que nous avons accompli
avec le gouvernement provincial pendant la pandémie, en utilisant non seulement le français et l'anglais, mais aussi de nombreuses autres langues, afin de faire de notre mieux pour maîtriser la situation. Ici à Côte Saint-Luc, nous avons préparé une vidéo d'encouragement à la vaccination en 13 langues. Et le gouvernement du Québec s'est assuré que chaque page de son site web était bilingue et a utilisé d'autres langues au besoin pour faire de notre mieux afin d'atteindre notre objectif de protéger tout le monde. Je vais vous donner juste 2 minutes de notre vidéo pour voir un peu de ce qu'on a fait ensemble. Je m'appelle Mitchell Brownstein. Je suis maire de Côte Saint-Luc ici au Québec. Vaccination against COVID-19 will help end the pandemic and get us back to normal. Over the next few minutes, you'll hear from doctors, business owners, school principals, clergy, and even someone who was undecided about whether to get vaccinated. Vous entendrez des messages en français et en anglais, ainsi que dans 11 autres langues. Listen to your friends in this video and be a part of the solution. Ça va bien aller si vous faites vacciner. On behalf of all of us at JPPS, please help keep our community safe so we can get back to what we love. Get vaccinated! There are a lot of quacks out there telling you not to get vaccinated. Don't listen to them. Our best chance to climb out of this dark COVID-19 hole is to get vaccinated. Go do it. Don't rely on your friends or neighbors to do it. You go and get vaccinated. Allô Côte Saint-Luc, la vaccination va bon train, mais on a encore un bout de chemin à faire. Si vous n'êtes pas encore vacciné, allez, prenez rendez-vous, faites-vous vacciner. Pour votre famille, pour vos amis, pour la communauté. On va y arriver. Hi, I'm Michelle Toledano, head of school of the Azrieli Tomatora Herzliya schools. Let's get back to normal. Please get vaccinated. Get the COVID vaccine. Hi, ако обичате, вакцинирайте се. Ваксините са безопасни и са много ефикасни. Това е единственият начин да се справим с тази пандемия. Благодаря. Hi, 接种疫苗，保护自己和家人。Ako Rabi, fita vaccine sao, mina niya yay sin tip-tip, iwan luan niya ritim finja. Hola, quiero invitarlos a todos para que nos coloquemos la vacuna. Con esto combatiremos el virus y saldremos adelante, todos adelante. Hi, get vaccinated. Pas quitter COVID là tuyo, pas quitter COVID là pour souffle, al prend vaccin. नमस्ते, कोविड से बचने के लिए वैक्सीन लीजिए। Aidez-nous à vous protéger, faites-vous vacciner. Et comme mon grand-père qui était immigrant, il est arrivé en 1927 et il a toujours raconté comment il était accueilli par les fermières françaises lorsqu'il prenait le tramway pour aller vendre ses marchandises. Il a fini par acheter un cheval, puis une chariote, puis avec une chariote et après un camion, et finalement, il a ouvert un magasin. Il disait toujours que la population francophone était la plus accueillante et que ça c'est qui lui a permis d'apprendre un incroyable joual français qui lui a permis de réussir ici au Québec. Lorsque nous avons un objectif, nous devons faire très attention à ce que les mesures que nous prenons pour y parvenir n'aient pas d'effet négatif que tous les Québécois regretteront. Nous voulons que nos meilleurs futurs entrepreneurs, médecins, artistes, scientifiques et d'autres restent au Québec. Nous voulons que nos enfants, quelle que soit leur langue de naissance, soient capables d'exceller dans les professions de leur choix. S'ils ont besoin d'une connaissance de l'anglais pour une profession comme l'aérospatiale, ils devraient pouvoir aller au cégep anglais, y compris des francophones. On doit faire attention
à ce que nous souhaitons et travaillons ensemble pour que Québec soit non seulement le meilleur endroit en Amérique du Nord pour les touristes, et ça c'est certain, mais aussi le meilleur endroit où vivre pour tout. To the English-speaking population of Côte Saint-Luc, I know there's a lot of concern out there. I've spoken to many of you who are worried about your future, the future of your children and of your grandchildren. Let me assure you that in Côte Saint-Luc, we will continue to speak out on behalf of minority groups. There's a reason why we have a human rights walkway that honors people like René Cassin or Wynne Cotler, married to Axworthy, Jackie Robinson, and many others. In Côte Saint-Luc, we will continue our tradition of speaking out all the time and forever. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent donner des commentaires? Le conseiller Torchman, après le conseiller Benizri. Merci, Monsieur le maire. Merci. Alors, je voulais simplement dire quelques mots, je vais garder ça court. Ma langue maternelle, c'était le français et j'y suis très fier. Mes parents voulaient s'assurer que j'avais toutes les ressources nécessaires pour réussir dans ce monde et donc donner les capacités d'apprendre d'autres langues. Et de ça, je suis aussi très fier. Pourquoi pas avoir plus de ressources que moins? Et en même temps, assurer la protection de la langue française. Pourquoi limiter les jeunes Québécois francophones qui veulent choisir d'aller au cégep en anglais? The language of Bill 96 is also unclear on the status of bilingual status of English hospitals, and that concerns me for the rights of our residents and all Quebecers. I think Beryl Weitzman said it perfectly in his latest editorial in The Suburban, that Bill 96 is a law that is discriminatory to all but one group. As a Quebecer, I know we can do better. Comme un Québécois, je suis fier et je suis certain qu'on peut faire mieux que ceci pour protéger la langue française, mais aussi ne pas nuire dans les droits des minorités. Thank you. Merci. Conseiller Benizri. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste rajouter, ici à Côte Saint-Luc, et je pense même au Québec, on doit être inclusif. À Côte Saint-Luc, on vit en harmonie, en s'exprimant en français et en anglais, en se respectant les uns les autres. En tant que conseiller municipal de Côte Saint-Luc, je suis vraiment préoccupé par le projet de loi 96 qui prévoit l'exigence du français seulement pour les communications auprès de nos résidents, le nombre d'enfants pouvant fréquenter les écoles anglaises. Le gouvernement du Québec devrait retirer le projet de loi 96 et devrait fortement consulter la communauté d'expression anglaise avant de faire tout changement. Et vraiment, c'est quelque chose que je pense que c'est important qu'on puisse vraiment, comme je l'ai mentionné, vivre en harmonie. Et j'aimerais vraiment que le gouvernement se penche là-dessus de façon à ce qu'on puisse vivre ensemble au Québec, comme on le fait tous les jours, en se respectant et en harmonie. Merci. Merci. Le conseiller Sebag. Merci, Monsieur le maire. Alors, tout d'abord, j'aimerais mentionner le travail extraordinaire que conseiller Stephen Early a fait quand il dit qu'il a lu les 100 pages. On a travaillé 4 ans ensemble et on peut tous le croire. Il a lu et il a fait une évoque de façon noble et je le remercie de toute l'équipe. Being bilingual better equips individuals with not only language skills, but also important social skills. Whether you're in the workforce or understanding different cultural backgrounds. Apprendre d'autres perspectives culturelles, baisser les barrières qui peuvent être là, ouvrir un monde de possibilités, non seulement à la fois académiques, professionnelles, mais personnelles aussi. Je suis fier de l'héritage et du patrimoine d'être parfaitement bilingue peut nous apporter. Et donc, je supporte et je le dis de façon humble aussi,
que ça a été un privilège pour moi de vivre au Québec et d'être bilingue à la fois. Merci. Et le conseiller Burkou? Bon, je m'excuse. Oui, alors je voulais juste donner suite. Je suis vraiment fière de notre conseil. Je regarde ceux qui sont autour là et je me dis, ben voici, on vit en harmonie, en coexistence, on a toute la possibilité de communiquer les uns avec les autres dans la langue qu'on privilège. Et il n'y a pas de problème comme tel. Et en fait, ce n'est pas juste ce conseil, mais même quand je pense à toute ma vie, mes parents m'ont inscrit à l'école française au primaire, justement parce qu'ils pensaient que c'était très important que j'apprenne le français. Et effectivement, je n'étais pas admise à l'école publique à cause de ma religion. Donc, ils ont été obligés il y a plus que 60 ans, de m'inscrire dans une école privée avec les petits moyens qu'ils avaient. Et ça, c'est justement parce qu'ils voulaient que j'apprenne le français. Alors, on doit tous parler français. C'est très important. Et le ton que vous entendez, qu'on entend ici autour de cette table, autour du conseil, c'est vraiment un ton de coexistence, d'harmonie. Et on a rédigé la résolution et c'est pour ça que je l'appuie parce que j'ai évidemment travaillé aussi avec le conseiller Erdely pour justement arriver à un ton de réconciliation et de rapprochement qui va nous permettre de continuer sur le bon chemin qu'on a réussi au Québec et à Côte Saint-Luc depuis les dernières années et surtout depuis la dernière année où on a réussi de s'en sortir de ce COVID par le fait qu'on s'apprécie et on ne veut pas nier les droits des uns ou des autres pour privilégier soit un groupe par-dessus un autre. Alors, I fully support this resolution. I think we have achieved a very conciliatory tone. We're not asking, we're not demanding, we are saying that there should be some reconsideration here because there are serious issues that have been raised by many, many groups that are more even capable than this council to address these constitutional questions. But we're bringing forth the humanitarian approach. And I think that the government should really pay attention to what this community is saying. Thank you. Okay, est-ce qu'il y a d'autres? Anybody else want to speak? Councillor Cohen? Merci beaucoup, Mayor Brownstein. I think that for those people out there who see Côte Saint-Luc passing a resolution and people who don't really know a lot about Côte Saint-Luc just hear about us in the news, they have this assumption that we're this large Anglophone municipality. But as you can see tonight, we are not. We have 3 French-speaking members of City Council. We have a mayor who went to the University of Montreal Law School. We have Dita Burku, who went to high school in French. We have Councillor Erdely, Councillor Kajavsky, myself, who on our daily jobs, we have to speak French. A good part of our jobs, but my job at the school board, je devrais parler français tout le temps. We have our staff who are fully bilingual. We have so many people living in Côte Saint-Luc whose first language is French. So I think it's important that when this resolution gets out, and I know the media are watching, that be properly explained, that it's not just the Anglo suburbs speaking out against Bill 96. I think people here are looking at this from the broad perspective. I want to commend Councillor Erdely for the time he spent putting this together. And you can tell that he's a former teacher, a former principal, and now a head of school. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Councillor Cohen.
Yes, I want to reiterate that the purpose of this resolution is to ensure that we can find a way to obtain the objective of the Quebec government, while at the same time ensuring, as I would say, be careful what you wish for. So the Quebec government has a certain wish, but let's be careful what we wish for and ensure that when they go for obtaining that goal, that we don't lose in so many other ways, whether it's people that leave the province, doctors, scientists, future entrepreneurs, our children or our grandchildren. We want them to stay here and feel a part of this great province, feel a part of the greatest place, one of the greatest places in the world to live. And our tone has to be understood by all Quebecers, because like I said in my presentation, even Francophones who can't learn English and can't afford to go to a private CEGEP and can't go to a public CEGEP and want to pursue a career in aerospace or something and need to be able to speak English, it's to their detriment. So we have to be careful what we wish for and ensure that we attain our objectives in a way that it's not to our detriment. Et ça, c'est très important, pas seulement pour des membres de la ville de Côte Saint-Luc, mais pour tous les Québécoises. Et ensemble, on peut le faire, mais on doit penser fortement à les conséquences de la loi 96. Okay. It was moved and seconded. All in favor? Tout le monde en faveur? Accepté unanimement. Merci beaucoup. Et on doit suivre à la prochaine item sur l'agenda. C'est numéro 2, approval of the minutes. Moved by Councillor Cohen, seconded by Councillor Benizri. Any discussion? All in favor? Any business arising from the minutes? Okay, the departmental reports. Councillor Cohen. Yes, Mr. Mayor, I so move that departmental reports, starting with financial and information technology services, legal services, city clerk, parks and recreation, public works, urban development, and public affairs and communications, be approved and adopted. Thank you, Councillor Cohen. Moved by Councillor Cohen, seconded by Councillor Sabag. Any discussion? Mr. Mayor, can yes. we add public safety to that list as well? Public safety, G. Yes. Yes. It is added. Thank you. Moved by Councillor Cohen, seconded by Councillor Sabag. Est-ce qu'il y a des discussions? Le conseiller Cohen. Merci. Thank you, Mr. Mayor. I know that we're not here to talk about elections, but since I don't have one, I wanted to just extend my thanks. Others will do this in November, I'm sure, after the election, but I want to thank my constituents and the city of Côte Saint-Luc for acclaiming me for my 5th term in office. On Friday, I was sworn in by Maître Prévost right in front of City Hall. It was quite an honor, and I want to thank everyone, and I'm raring to go, and my campaign for 2025 has begun. So, and that's not breaking any election rules, ladies and gentlemen. So I just wanted to mention a couple of things, 2 things. First of all, I'm very glad to report that Facebook is back up. It was out all day, but it's back. And because the first announcement is the Côte Saint-Luc Cats Committee will be having our virtual concert on Facebook on Saturday, October 9th at 8 p.m., featuring celebrated composer, pianist, and singer Edwin Orion Brownell. It's being well publicized in the city on our website. You just need to go to facebook.com/Edwin Orion, EDWINORION. You'll be able to watch it live. And we, of course, have not been able to have our concert for the last 2 years due to COVID, but our committee's still working extremely hard to raise money to save the many homeless cats in our community and finding homes for kittens. We will have an extraordinary raffle that will kick off that will go right through to December. So I urge people to tune in and as well to buy tickets for the raffle. Secondly, I invite all members of the community, all members of council in their gym outfits on Sunday, this next Sunday, October the 10th at 10 a.m., where we will have the ribbon cutting ceremony for the Rembrandt Park basketball courts. They opened, of course, in August. We're going to have
ceremony opening. The weather forecast right now looks good. If it rains torrentially, we'll delay it. And we will be hoping that mayor and members of council will show us their expertise on the courts after we do the ribbon cutting ceremony, and certainly encouraging members of the community to come and to see for themselves, if they haven't seen, the beautiful main courts that we redid last summer and the small half court that we did for the younger children. It's been a huge success. Rembrandt Park has become a huge backyard for all the people living in the area. So thank you again, everybody, and good luck to everybody. And I move on to the next person. Thank you. Thank you, Councillor Cohen. Councillor Sabag. Merci, Monsieur le maire. Alors, je voulais tout simplement donner un peu plus d'informations au niveau de la sécurité publique. Et comme on continue à travailler très fort à rendre ce département un des meilleurs que la ville n'a jamais eu. Et c'est le 7 septembre qu'on a eu une visite de Bocha Manaï et son conseiller Alain Babineau, qui sont venus nous visiter pour discuter de bonnes pratiques au niveau de la matière contre la lutte à la discrimination, quelque chose qui, comme vous le savez, a fait la une dans plusieurs pays au niveau du racisme et de la discrimination au niveau de la sécurité publique. Nous avons eu des échanges au niveau des travaux à améliorer au niveau de l'agglomération, et on a trouvé des pistes et d'autres solutions qui ont trait à ce genre d'initiative. Notre structure a été regardée, nos processus de recrutement et nos services de bénévoles ont particulièrement intéressé la commissaire et son équipe. Et donc, c'est avec plaisir que je dis que nous allons collaborer au courant des prochains mois avec le Bureau de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, en représentant fièrement la ville de Côte Saint-Luc dans cette mission très, très importante. Donc, je suis fier de l'équipe de la sécurité publique qui va être impliquée là-dedans. I want to say a couple of words again on some of the statistics this month. Thank you again to our director and directors to supplying me with all this information, but I do think it's important to share this with the public. We got 1,072 calls just this month, totaling about 33 hours on the phone with our residents. We answered 88% of these calls in under 30 seconds. One thing to mention as well on the EMS side, 99.9% of our shifts were covered, which is an amazing statistics for the month of September. We intervened 190 times, which equals about 1,700 hours of volunteer work. Very proud of this team and what we've been able to accomplish over the last few months. I do want to mention a couple of names, Mr. Mayor, with your permission. Luc de Montigny, 4 ans de service chez IMS. Michel Frenette Delbasso, 4 ans. François Gélibé, 2 ans. Kenny Emerith, 2 ans. Kelly Malka, 14 ans de service ici à la ville de Côte Saint-Luc. Absolument incroyable. Sébastien Payette, 10 ans. Jérémy Schaeffer, 19 ans. Marie-Claire Grandin, 4 ans. Et Jacques Rioux, encore une fois, un très noble 19 ans avec IMS. Donc, des noms à mentionner et à garder en tête avec le nombre d'années de service qu'ils ont fait. So I want to thank everybody for all their efforts, all their continued dedication to the service and what they do for our town and for our residents. That's it for me, Mr. Mayor. Merci, le conseiller Sebag. C'est incroyable d'avoir des bénévoles qu'on a ici à Côte Saint-Luc, certains dans le domaine de sécurité IMS, on est le seul ville où on a des bénévoles, un système bénévole pour IMS. C'est fantastique. Le conseiller Torch. Merci, Monsieur le maire. I want to talk just very quickly about some of the things that are at the library this month. There's a bonsai exhibit on October 24th, led by a resident of Côte Saint-Luc. Alors, il y a une exposition de bonsai le 24 octobre
et c'est par un de nos citoyens ici à Côte Saint-Luc, quelque chose à voir. L'accueil des livres est toujours disponible et la bibliothèque est ouverte. S'il vous plaît, vérifiez le site web pour les méthodes d'accès. The book library pickup book is still going strong, and the library is open. Please check the website for the access rules. In engineering, the road reconstruction has started on 2 streets. Kerwin Park renovation has also started, and various traffic measures, traffic calming measures have been as well instituted. I'm going to take a moment just to thank the council and staff for 4 incredible years. COVID hasn't been easy throughout, for sure. It's changed how we do things, but the challenges that we faced this year, these past years, were impressive. And I want to thank those on council and the fantastic staff at the city that helped us navigate that. Working with the council and moving forward dossiers has been extremely fulfilling. And I'm looking forward to serving the residents. It's been a real honor and a pleasure to serve my community, and I want to thank you. So thank you very much. Merci. Thank you, Councilor Torchman. Anybody else? Councilor Erdely, and then Councilor Berkeley. And then Councilor Kajowski. Merci, Monsieur le maire. Thank you. Je vais commencer avec les remises du programme de déboursement des filtres à l'eau. On a donné déjà 238 remises. We've given out 238 rebates of either $50 or $200 for lead filters. And I encourage residents, je vous encourage à faire une demande. Please continue to apply so you can get either the $50 or the $200 rebate for filters. In terms of waste, so dans le domaine de matières organiques et recyclage, on a augmenté le tonnage de matières organiques par 4% et aussi pour recyclage. So we've increased 4% when comparing January to August of 2021 to the previous year, to 2020. And of course, that is a trend that has been rising since 2007. And we're hoping to see it, of course, continue. On the finance side, we took out a bond. If you recall, last month, we adopted a bond of $8.3 million. And just to update, we got the rate after the last meeting. So the rate is, it's a weighted rate based on including all the fees at 1.48%. So I'm quite happy with the interest rate we got. With regard to Fletcher Park, au Parc Fletcher, le travail a déjà commencé pour un mur d'escalade et une structure d'ombrage. So work has begun for a climbing wall and a shade structure. Some of the work will be done now, and the rest of the work will be finished in the spring. And it'll add 2 new elements to the park, which we know is probably the most used park per square foot or square meter in the entire city. So it'll be more benefits for the residents using Fletcher Park. And just if I may follow up on Councillor Torchman's point, I also want to take a moment to say thank you. Je veux dire un grand merci à tous les directeurs et directrices. I had the opportunity to watch the first part of the video. You saw a clip of it earlier, so I saw the first segment. I'm not sure. I don't. Someone will tell me if the second one is out or not. I don't. Okay, so the second one is not out because I haven't seen it yet. But I have to admit, I was impressed, and I lived through it, and seeing it and hearing the director speak, reminded me of how quickly Côte Saint-Luc came together, how quickly we acted and set the tone for other cities and set the tone for the rest of the province and even the country. So I'm really proud. I'm proud and I'm humbled to be a city councillor for Côte Saint-Luc, to work with such an amazing team. And I hope to have the opportunity to continue working with this amazing team after the election. Thank you. Merci. Thank you, Councillor Erdely, and now Councillor Burke. You're on mute. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, je pense que la façon qu'on a répondu au COVID, c'était vraiment extraordinaire. We were the first to come out with a declaration of urgency. We were the first to adopt the mask mandates. There was a list of many firsts.
I want to just refer to the reports. So the first thing is with regard to the Cavendish Boulevard extension itself. On September 15th, the City of Montreal finally came around with a communiqué qui s'intitule Raccordement du boulevard Cavendish, une vision renouvelée et inspirante qui place la mobilité durable avant tout. So basically, recognition that this Cavendish extension project is moving forward with the consensus of the four municipalities, that's Côte Saint-Luc and Mount Royal and Côte-Saint-Luc and Saint-Laurent. And most recently, the mayor of the mayoralty candidate in Montreal, Coder, has announced that they are going to push for Cavendish. And then, of course, the Projet team replied that they will push for Cavendish. So it looks like this project is moving forward. And we look forward in the next mandate to see how quickly, who can do it faster, lighter, cheaper, as our director of urban strategy likes to say. Who can get it done faster, lighter, cheaper? We're certainly going to be there for the rendezvous because we want the rapid transit and the traffic and the bicycle paths and the pedestrian walkways to get moving faster, lighter, cheaper, ASAP. That's the first thing. The second is that I don't, according to the engineering reports, and people can see this when they're driving down Cavendish Boulevard, there is a radar which is catching, which is reflecting the speed. And having spent some time on Cavendish Boulevard most recently, I can see that there are cars that are going up to 60 and 65 kilometers an hour, even in pouring rain. So it's a concern that has been brought to our attention by the residents, and our engineering department and our director of engineering has said that once we collect all the data for the northbound traffic, the southbound traffic, 24 hours a day, 7 days a week for a period of time, then once they have all that data, they're going to be able to make a recommendation as to how to adjust the speed limit on Cavendish, because it's not just anecdotal now. People have been complaining for the past year that the cars are going much, much faster than they ever used to. And now we are capturing that data and we will be able to act on it as soon as our engineering department is able to analyze it. So I think that that's a good step forward. So thank you very much. Thank you, Councillor Burkill. The staff for working so hard on all these dossiers. Thank you. Thank you, Councillor Burkill. I would be remiss in not thanking Councillor Burkill for all her work on the Cavendish extension. With this administration, with the previous administration of Montreal, with CP Rail, with Monsieur Desrochers and Mayor Coder, and then Mr. Caldwell and Mayor Plante, and with the four mayors and creating the Namur de la Savane group of the four mayors, Montgomery, Philip Roy, Alan D'Souza, and myself, doing the briefs at the Hippodrome, the briefs at the Royal Mount, going to the ARTM, Councillor Burkill, she was behind it all. So thank you, Councillor Burkill, and it's nice to have news that the administrations, whoever's elected mayor of Montreal, is taking this issue very seriously. And I think it's a large result of all of your great work. And I also want to thank Tanya Abramovich, our associate city manager, who is extremely involved as well throughout. Sur le sujet de vitesse sur Cavendish, moi, personnellement, je sais qu'on fait une étude et on doit avoir toutes les statistiques pour faire une décision si on va rester avec 50 ou on va mettre la vitesse maximum à 40. Pour moi, je pense que ça va être clair. On doit attendre à toutes les études de nos professionnels, mais c'est certain que tout ce que j'ai lu dans les journaux et par des spécialistes, c'est que quand c'est beaucoup plus sécuritaire quand on roule moins vite. So if we drive slower, it's safer.
and there's less noise, and there's less pollution. And the police can give a ticket at somebody driving 60, because they don't give tickets at 50 until it's 65. It's always 15 points higher. So if the speed limit's 50, they'll ticket at 65. If it's 40, they'll ticket at 55. So I think we really have to take that seriously. I'm waiting for the studies by our urban planning department in order that we can move forward on that issue. Okay, and now it's Councillor Kajewski. Thank you, Mr. Mayor. My audio is okay? I haven't tested it yet in this meeting. Good? Okay, thank you. I think I said most of my thank yous in last month's meeting, but I'll reiterate. Thank you for all the staff and everyone who's sat down with the rookie at the table to help me learn the ropes, and really every city department over the last 4 years. In doing some door knocking last week, I kind of summarized the 4 years, and that I feel that in the last year or so, I've gotten good at the job. So I think everyone at the table would kind of say the first 4 years is the learning years, and then maybe the second mandate you get to start using that knowledge. But I mean, we're learning every day as city councilors. We have to know kind of a little bit about everything, and we become conduits for our residents. And the more we learn, the better conduits we are, I'd say. So I guess that said, thank you to everyone. Thank you to staff. It's been a pleasure working with all of you on council the last 4 years, and I hope we continue to do so. Just quickly, Parks and Recreation, again, I sound like a broken record. Go and sign up for our newsletter, because there are way too many programs for me to get into right now, including 14 new programs that were just started being offered in the last few weeks. Samuel Moscovich Arena has reopened for hockey. It's reopening for free skate next week, so the day after Thanksgiving, I'm told. I've spoken to the powers that be in the department, and they're going to try to open a little bit earlier, but for now, the opening date is the day after Thanksgiving. In the district, everyone knows about Kerwin Park, obviously, but most people don't know about Emerald Park, which is a park right on the corner of Emerald and Wavell. So there will be improvements made to that park that are going to begin this fall, but the majority of those renovations will be taking place in the spring and summer. So we've ordered 3 new pieces of playground equipment. We're going to bring in a water line, a water fountain, a water mister feature for people to get some relief during heat waves, a half basketball court, which we're in the midst of choosing the colors for the surface of the court. There's already been a new fence installed, and we're going to be putting in new lighting. So right now there's a photometric study being done to determine how many lights are best to properly illuminate the park. So that'll get going soon, and then it'll finish up in the spring, and hopefully I'm on council to see it come to fruition. Lastly, I'll be having my monthly Q&A in tentatively 10 days from now, October 14th. I'll start to promote that and send it out by email to the constituents for whom I have email addresses, and promote it on Facebook. Am I forgetting anything? I guess not. And congratulations to Councillor Cohen on his acclamation, and looking forward to seeing the results of the election. Good luck to you all. Thank you, Mr. Mayor. Thank you. Oh, and good luck to the candidates as well, I should say. Thank you. Okay. Le conseiller Benizri? Oui. Merci, Monsieur le maire. Alors, j'aimerais saisir l'occasion de remercier la direction et toute l'équipe des travaux publics pour le travail continu au service de Côte Saint-Luc. La dernière année a été très difficile et nous sommes passés à travers, et nous espérons que ça va continuer. Je tiens aussi à saluer et à remercier toute l'équipe des conseillers municipaux, Monsieur le maire et l'équipe de direction pour l'immense travail accompli au cours de ce mandat, en espérant vous revoir très bientôt. Alors, merci pour votre confiance et bonne soirée. Merci, le conseiller Benizri. Est-ce qu'il y a d'autres, ou je pense que tout le monde a parlé? Oui, I think so. Okay, so it's been moved and seconded. All in favor of the departmental reports? Carried unanimously. We move to the next item, financial and information technology. Councillor Erdely, 5A. Thank you, Mr. Mayor. Merci.
Be it resolved that Côte Saint-Luc City Council approves the attached list of disbursements for the period of September 1st, 2021 to September 24th, 2021 for a total amount of $19,035,393.44 in Canadian funds, and that Treasurer Certificate number 21-0143 dated September 28th, 2021 has been issued by the City Treasurer attesting to the availability of funds to cover the described expenses. Moved by Councillor Erdely, seconded by Councillor Torchman. Any discussion? So just to share a few anomalies. The first is normally the disbursements are for an entire month. So this time the disbursements only go till September 24th. And that's because this meeting is earlier than our normal meetings. Normally we meet on the second Monday. This time we're meeting on the first Monday because we cannot meet 1 month before the election. So this one is a little bit short. However, this month's disbursement is larger than normal. Normalement, c'est à peu près $3 millions. Normally it's around 3 million. This year, the biggest item is the first allocation to, the second allocation to Montreal, or to the agglomeration. Notre deuxième paiement pour le Côte-Part, so which is almost $15 million. And the other large items, we have a payment for our insurance renewal for the year, work on the sidewalks for the black bins that most homes and duplexes should have received, and a bond repayment. Thank you. Merci. Thank you, Councillor Erdely. So it's been moved and seconded. All in favor? Councillor Kajowski? All in favor of the disbursements? Carried unanimously. And now we move to the next item, 5. Councillor Erdely. 5B. So first I'll mention that the treasurer has tabled the comparative statements and revised budget report as at September 30th, 2021. And I'll share a few anomalies here too. So normally this is done a little bit later, again, because of an election year and because we cannot meet from October 4th till the election. So this was done about a month earlier than normal. So it was a bit tight, but I appreciate all the work of the treasurer and the finance team to get this done. I'll share some of the highlights. So first, in terms of revenue, so the revenue is on the positive side overall. I'm happy to report there's a few reasons. One, we have additional revenue from the black bin tariff. So this is the $50 that each home paid for the new black bins, those that did not opt out or didn't have their own already. In terms of other revenues, the largest differential is in the property transfer duty. So this is the welcome tax. So on this one item, we are predicting just over $1 million on the positive side, $1 million extra on this one line item. In terms of reductions of revenue, we had a few, and the most notable is for the recreation and cultural activities and the aquatic and community center. So what we've seen because of COVID is for a big chunk of the year, a large part of the year, less people were taking activities, although I'm hopeful, and Councillor Kajowski mentioned 14 new programs. I know my children have signed up for some of the programs have begun already. So what we're seeing is an uptick now, but overall we're predicting a reduction in the revenue. However, in spite of all that, the revenue is still on the positive side. In terms of the expenses, there also we've seen a reduction in the expenses on the recreation and aquatic and community center side, although not as large because some of the staff were permanent staff who were still getting paid even though there were less activities. What we've also done is because we were estimating a surplus, what we've done is decided not to allocate. Originally, we're allocating about $1.3 million from the surplus to the 2021 budget year. So what we've decided is to return that to the surplus because it wasn't necessary to be used. So that can be used for next year to offset further COVID expenses or an increase in the agglomeration Côte-Part, which we still are waiting on. But all that to say, in spite of all that, we are still right now predicting
a surplus of at least $335,000. So I would say the city is in a comfortable financial position, predicting a small surplus. And just to mention also at the same time, we've been doing quite a lot to continue to pay down the long-term debt. So we've actually increased the amount of money to pay off our long-term debt payments. And I'm just looking if there's any other highlights. I think I've covered the main points. I guess just to mention finally that this document will be available. Cet document sera disponible sur notre site web. It'll be available on our website. I'm not sure if it may already be available, but if it's not, it will be available by tomorrow morning. So if anyone wants to look at, again, the comparative statements, you can take a look at them on our city website. Merci, thank you. Thank you, Councillor Early. So that's a tabling, so there's no vote on it. We'll just move forward to the next item, which is human resources, 6A, Councillor Kajewski. Thank you, Mr. Mayor. Just bringing up the resolution. Okay, so be it resolved, or I should say, this is, I think we'll have the corrected resolution, as it's not the hiring, but an extension of a contract, just to mention. So, be it resolved that the Côte Saint-Luc City Council approves the extension of the management contract, fixed-term management contract of Tyler Druce as a recreation coordinator effective from October 2nd, 2021 to April 1st, 2022. That Treasurer's Certificate number 21-0126 dated September 22nd, 2021 has been issued by the Treasurer attesting to the availability of funds to cover the above described expenses. Thank you, Councillor Early, seconded by whoever wishes. Councillor Torgman, any discussion? All in favor? So it's carried, and we move to item number 6B. Councillor Torgman. Thank you, Mr. Mayor. Just opening up. That the Côte Saint-Luc City Council approves the hiring of Jennifer Suji as library technician, white collar auxiliary position effective September 14th, 2021. That Treasury Certificate number 21-0129 dated September 22, 2021 has been issued by the City Treasurer attesting to the availability of funds to cover the above described expenses. Moved by Councillor Torgman, seconded by Councillor Erdely. Any discussion? Just the hiring commission in the library. All in favor? Carried unanimously, and we move to item number 6C. Councillor Ben-Israel. Thank you, Mr. Mayor. Be resolved that the Côte Saint-Luc City Council approves the hiring of Milander Pulsidor as a mechanic permanent blue-collar position effective October 2nd, 2021. That Treasurer's Certificate number 21-0130 dated September 22, 2021 has been issued by the Treasurer attesting to the availability of funds to the above described expenses. Moved by Councillor Ben-Israel, seconded by Councillor Torgman. Any discussion? All in favor? Anyone opposed? No, carried unanimously. We go to 6D. Councillor Kajewski. Thank you, Mr. Mayor. Be it resolved that the Côte Saint-Luc City Council approves the hiring of Ethan Cruiser as a Côte Saint-Luc Aquatics swim team coach for a fixed-term management contract effective from September 7th, 2021 to December 31st, 2021. That Treasury Certificate number 21-0127 dated September 22nd, 2021 has been issued by the City Treasurer attesting to the availability of funds to cover the described expenses. Moved by Councillor Kajewski, seconded by Councillor Ben-Israel. Any discussion? All in favor? Self-explanatory, yes. All in favor? Everyone in favor? Okay, I see all the hands carried unanimously, and we go to 6E. Councillor Kajewski. Okay, similar to the previous resolution, be it resolved that the Côte Saint-Luc City Council approves the hiring of Alice Brochu as Côte Saint-Luc Aquatics swim team coach for a fixed-term management contract effective from September 7th, 2021 to December 31st, 2021.
that Treasurer Certificate 21-0128 dated September 22nd, 2021 has been issued by the City Treasurer attesting to the availability of funds to cover the described expenses. Moved by Councillor Kajewski, seconded by Councillor Burku. Any discussion? All in favor? Anyone opposed? We're all in favor. Okay, carried unanimously. We move to item F, which is Councillor Torchman. Thank you, Mr. Mayor. That the Côte Saint-Luc City Council approves the hiring of Maria Resina as Programming and Community Engagement Coordinator for a fixed-term management contract effective from October 25, 2021 to October 25, 2022. That the Treasurer Certificate number 21-0131 dated September 22, 2021 has been issued by the City Treasurer attesting to the availability of funds to cover the above described expenses. Moved by Councillor Torchman, seconded by Councillor Erdely. Any discussion? All in favor? Councillor Burke, carried unanimously. And now we move on to the next item, which is hiring of white collars at Parks and Recreation. Councillor Kajewski. Thank you, Mr. Mayor. Hold on one sec. Be it resolved that the Côte Saint-Luc City Council approves the hiring of the white collar auxiliary employees whose names are listed on the document entitled Auxiliary Employees White Collars Hiring, dated September 22nd, 2021, and that said employees' terms of employment will be as per the conditions of the collective agreement. That Treasurer Certificate number 21-0144 dated September 28th, 2021 has been issued by the City Treasurer attesting to the availability of funds to cover the above described expenses. Moved by Councillor Kajewski, seconded by Councillor Cohen. Any discussion? 4 new lifeguards for the Aquatic Center now that we've started swimming lessons again. All in favor? No one's opposed? Carried unanimously. And we move to items H, I, and J. Councillor Burku. H, I, and J. And you're on, there you go. Yeah, thank you, Mr. Mayor. Just unmuting myself. Okay, so I'm just going to, sorry. So this is a termination of an employee. Be it resolved that Côte Saint-Luc Council hereby approves the termination of employment of white collar employee number 3418 effective September 14th, 2021. Moved by Councillor Burku, seconded by Councillor Erdely. Any discussion? It's termination of employment because the person did not complete their, well, they completed their probationary period, but they were not retained in the department. This is a library employee. Within the probationary period, they are not hired on permanently. Right. Thank you for the correction. Yes, correct. So that is moved and seconded. All in favor? Anyone opposed? It's carried unanimously. We move to 6I, which is a similar issue of an individual during the probationary period not being hired permanently. Councillor Burku. Correct. So be it resolved that Côte Saint-Luc Council approves the termination of employment of white collar employee number 2367 effective September 8th, 2021. This one is in the Public Safety Department. Moved by Councillor Burku, seconded by Councillor Sabag. Any discussion? All in favor? Anyone? Councillor Sabag's in favor? Yeah, you moved it. Okay, so everyone's in favor. Anyone opposed? It's carried unanimously. You seconded it. That's fine. Okay, and now we move to the next one, Councillor Burku. 6J. So be it resolved that Côte Saint-Luc Council hereby approves the termination of employment of white collar employee number 3389 effective September 9th, 2021. And this person was working in the Parks and Recreation Department. Okay, moved by Councillor Burku, seconded by Councillor Erdely. Any discussion? All in favor of the, thank you. Councillor Cohen, you're in favor? Okay, so no one's opposed. It's carried unanimously. And now we move to the next item, which is Public Works.
7A and B. Councillor Benizri. Merci, Monsieur le maire. Merci, conseiller Benizri. Est résolu que le conseil municipal de la ville de Côte Saint-Luc exerce par la présente les saisons optionnelles 2021-2022 et 2022-2021 et 2023 de l'appel d'offres numéro C-24-18-23 relativement au déneigement et octroie les contrats suivants. Catégorie 1. Artère principale, les pavages CK incorporés pour un prix maximum de 1 409 520 $ plus taxes applicables. Catégorie 2. Artère secondaire, les pavages CK incorporés pour un prix maximum de 590 500 $ plus taxes applicables. Catégorie 3. Secteur tertiaire, les entreprises Canbec incorporées pour un prix maximum de 332 372 $ plus taxes applicables. Que le trésorier de la ville a émis les certificats du trésorier numéro TC 21-0140, 21-0141 et 21-0142, attestant la disponibilité des fonds pour couvrir les dépenses susmentionnées. Proposé pour le conseiller Benizri, appuyé par le conseiller Early. Est-ce qu'il y a des discussions? C'est concernant les contrats de déneigement pour la ville. Merci. Tout le monde en faveur? Est-ce que tout le monde est en faveur? Très bien. Appuyé unanimement. Et maintenant, on doit procéder à la prochaine. Est-ce qu'il y a un autre nom? Oui. Non. Ouais. Très bien. Le 7B, voilà, je suis juste en train de trouver le document à l'écran. Et voilà. Alors, merci, Monsieur le maire. Est résolu que le conseil municipal de la ville de Côte Saint-Luc exerce les saisons optionnelles 2021, 2022 et 2022-2023 dans le cadre du contrat C-25-18-23 pour la catégorie 1, location d'un maximum de 15 camions à 12 roues avec opérateur, précédemment attribués à les entreprises marque logo incorporées, que le montant maximal estimé pour les 2 saisons optionnelles est de 500 000 $ plus les taxes applicables, que de plus, la ville peut considérer un montant de 10% plus les taxes applicables dans le cas où le montant réel est plus élevé que l'estimation, qui sera d'abord approuvé selon les procédures de la ville, que le trésorier de la ville a émis le certificat du trésorier TC 21-0136 attestant de la disponibilité des fonds pour couvrir les dépenses susmentionnées. Proposé par le conseiller Benizri et appuyé par le conseiller Erdely. Est-ce qu'il y a des discussions? OK, c'est clair, comme vous avez lu. OK. Tout le monde en faveur? OK. Appuyé unanimement. Et maintenant, est-ce qu'il y a une autre? Oui. Oui. Alors, il y a une autre résolution. Je vais juste la voir sous l'écran. Voilà. Alors, merci, Monsieur le maire. Est résolu que le conseil municipal de la ville de Côte Saint-Luc exerce les saisons optionnelles 2021, 2022 et 2022 et 2023 dans le cadre du contrat C 25-18-23 pour la catégorie 2, location de jusqu'à 5 niveleuses avec opérateurs précédemment attribués à les entreprises Canbec incorporées, que le montant maximal estimé pour les 2 saisons optionnelles est de 300 000 $ plus les taxes applicables. Que de plus, la ville peut considérer un montant de 10% pour les taxes applicables dans le cas où le montant réel est plus élevé que l'estimation qui sera d'abord approuvée selon les procédures de la ville. Que le trésorier de la ville a émis le certificat du trésorier TC 21-0137 attestant de la disponibilité des fonds pour couvrir les dépenses susmentionnées. Proposé par le conseiller Benizri, appuyé par le conseiller Erdely. Est-ce qu'il y a d'autres discussions? Ça fait partie de l'équipement de déneigement. Pour, Tout le monde en faveur? Oui, c'est appuyé unanimement. OK, maintenant, on a une autre. Oui, alors je vais... Deux autres. Voilà. Alors voilà, est résolu que le conseil municipal de la ville de Côte Saint-Luc exerce les saisons optionnelles 2021, 2022 et 2022 et 2023 dans le cadre du contrat C-25-18-23 pour la catégorie 3,
location de 3 béliers mécaniques avec opérateur précédemment octroyés à location J. Richard Gauthier Incorporé, que le montant maximal estimé pour les 2 saisons optionnelles est de 300 000 $, plus les taxes applicables. Que de plus, la ville peut considérer un montant de 10%, plus les taxes applicables dans le cas où le montant réel est plus élevé que l'estimation, qui sera d'abord approuvé selon les procédures de la ville. Que le trésorier de la ville a émis le certificat du trésorier TC 21-0138 attestant que la disponibilité des fonds pour couvrir les dépenses mentionnées. Proposé par le conseiller Benizri, appuyé par le conseiller Erdely. Est-ce qu'il y a des discussions? Non, c'est tout le monde en faveur. Tout le monde. Tout le monde, Kajavski, tout le monde, Cohn, vous êtes en faveur? OK. Donc, appuyé unanimement. Et maintenant, on procède à... Est-ce qu'il y a un autre? Oui, alors voilà, merci. Alors, je vais procéder à la prochaine, monsieur le maire. Est résolu que le conseil municipal de la ville de Côte Saint-Luc exerce les saisons optionnelles 2021-2022 et 2022-2023 dans le cadre du contrat C 25-18-23 pour la catégorie 4, location de jusqu'à 3 béliers mécaniques avec opérateur précédemment attribué à location J. Richard Gauthier Incorporé, que le montant maximal estimé pour les 2 saisons optionnelles est de 50 000 $ plus les taxes applicables. Que de plus, la ville peut considérer un montant de 10% plus les taxes applicables dans le cas où le montant réel est plus élevé que l'estimation qui sera d'abord approuvée selon les procédures de la ville. Que le trésorier de la ville a émis le certificat du trésorier TC 21-0139 attestant de la disponibilité des fonds pour couvrir les dépenses susmentionnées. Proposé par le conseiller Benizri, appuyé par le conseiller Erdely. Est-ce qu'il y a des discussions? Tout le monde en faveur? Oui, le conseiller Sebag. OK, tout le monde est en faveur. C'est passé unanimement. Et maintenant, on a une dernière, je pense. Oui? Non, je pense que... C'est tout? On a fini? Attendez, fantastique. je pense que bon oui. travail. Bon travail. Beaucoup de choses à lire. OK, on va procéder à le numéro 8. Purchasing and Legal Counsel. OK, le conseiller Benizri. Le numéro 8A. Oui, alors voilà, je m'excuse, juste que je retrouve la page. Je suis, voilà, j'y suis presque. Voilà. So, thank you, Mr. Mayor. Be resolved that the Côte Saint-Luc City Council hereby approves entering into a new agreement with ARPE for the ongoing collection and recycling of electronic waste, that the City Council furthermore hereby authorize General Counsel Angela Charon to sign said agreement on behalf of the city. Moved by Councillor Benizri, seconded by Councillor Erdely. This one is on recycling, or yeah, okay, Councillor Erdely. Any discussion? Yes. Councillor Burku. Oh, thank you. Go ahead. Okay, so I just want to, I'll lower my hand. I just want to mention for those listening that if you have any questions for second question period, the chat is now open. Okay, go ahead, Councillor Burku. Okay, so thank you. So this issue last meeting, and we decided to defer it, and so we could allow our staff to make their best efforts on a good faith basis to see if we could try and divert some of the electronic waste towards a charity organization that has approached us and that wants to really reuse and refurbish and recycle and give back some of that electronic equipment to community. And that's what they've been doing over the past year during COVID. And so I hope that we're going to be able to get the certification, or that the charity group will be able to get the certification they need in order to meet all the ARPE requirements. It's called the Association pour le recyclage des produits électroniques. That they're going to meet all the requirements, and that eventually we'll be able to make this arrangement with this during COVID. And so I don't know, I got a feedback. Okay, so that's my comment. And so
for that reason, because I understand that this is moving along quite nicely, I will be voting for this resolution. Thank you. Thank you, Councillor Burku. Any further discussion? All in favor? Anyone opposed? It's carried unanimously. And now we move on to the next item, number 9, which is the stance of the Aglo. Councillor Sabat. Thank you, Mr. Mayor. D'établir l'orientation du conseil en vue des séances du conseil d'agglomération qui pourraient être tenues en novembre 2021 comme suit. Autoriser le maire ou son représentant dûment autorisé à prendre toute décision qu'il jugerait appropriée sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour des séances du conseil d'agglomération devant se tenir en novembre 2021, en fonction de l'information présentée lors de cette réunion, et ce, dans le meilleur intérêt de la ville de Côte Saint-Luc et ses résidents. Proposé par le conseiller Sebag et appuyé par le conseiller Benizri. Est-ce qu'il y a des discussions? Tout le monde en faveur? Everyone in favor? Councillor Cohen, carried unanimously. And now we move on to other business, and we have one item, a notice of motion. Councillor Erdl. I think I'm giving. It'll be Councillor Burku. Councillor Burku. Councillor Okay, Burku, the thank notice you. of motion. Go for it. Okay, so thank you, Mr. Mayor. I'm going to give the notice of motion and then I will give the background or explain a little bit where this is coming from. So I hereby give notice of motion that a bylaw to be entitled bylaw creating a mandatory inspection program for multifamily residential buildings be adopted at a future meeting, and that the scope and the object of the bylaw be entitled bylaw creating a mandatory inspection program for multifamily residential buildings. So let me explain where this is coming from and what the purpose of this is. So unfortunately, we saw what happened in Sunrise in Florida with the collapse of a major structure. That's not likely to happen here. However, just last week, I noticed in the newspaper that there was a building that was evacuated in the West Island because of structural problems in that building, and all the occupants and tenants had to be evacuated. And we know that many of our buildings are aging. They are certainly more than 40 years old. And in Côte Saint-Luc, the condo buildings, as a rule, and based on the civil code rules and also based on the government rules, do systematic building inspections and audits in order to manage the structure and also all the services in the building. And we're very pleased about that. But many of the apartment buildings are degrading and the tenants are, complaining. And our urban planning department, to be perfectly honest, is not in a position to do all the inspections that are required and that need to be done for all the tenants that live in Côte Saint-Luc. So the idea is to oblige the landlords themselves to do a structural audit and also to do an independent inspection by a professional to address a list of items, including but not limited to the following categories. And we modeled ourselves based on other bylaws, which we found in Broward County and in other jurisdictions. So it would be the electrical, all the following features would be electrical, the HVAC, the fire protection, the plumbing, the building envelope, structural safety, cleanliness, natural gas, swimming pools, etc. I can tell you, as a lawyer who represented thousands of tenants over the years on the island of Montreal, this is very, very useful now because, we just need to have a better understanding of what's going on in the buildings, and the owners need to take real ownership. They need to take real responsibility. So they would be hiring the engineer or the inspectors. They would be preparing a report, submitting it to the city, and then of course to the RBQ. And there would be follow-up because the inspection report itself would say what needs to be corrected. And we think that this is going to be helpful in order to maintain the housing stock in our community, which is like everything else in our community. It's aging
And so we need to take preventative measures and, make sure that the housing stock stays up to speed and is healthy and safe for all the residents. So that's the motion. And it's basically a signal to staff to start thinking and working on this project so that we can adopt a bylaw in the future. Thank you. So this is just a notice of motion. We don't have a bylaw in front of us. It's well explained and it will be presented at a future council meeting. Councillor Sabag wishes to speak on it. Thank you, Councillor. Yeah, I wanted to maybe just reiterate and echo exactly what Councillor Burko has said. I also, back, I think it was April or May before the summer, I wrote to council that I think it would be a good idea for us to adopt some sort of tenant advocacy group to listen to what the tenants have to say, continue funding the departments that need more inspectors, and obviously make sure that we can identify the buildings, the landlords, through the voice of the tenants that see this firsthand. So I want to hopefully ensure that as we move to the next 4 years, that we create this tenant advocacy group, because I think it's important for the city to have this type of initiative where the tenants can actually give their opinion and bring things forward, not have us react to certain things only. Right. So those are all good ideas. The notice of motion deals with a certain aspect, and what you're suggesting also is another aspect to assist tenants. And I think it's all very worthy of study as we move forward to the next mandate. Any other comments on the notice of motion? So let us move to the next item after the notice of motion, which is second question period. As this is our last council meeting, and I don't see any questions yet, but maybe some will be coming. Like they did at the Aglo, I think, you should take a picture of all of us. And anybody else in our staff who wants to open up their cameras. This is history. I don't think in the last mandate we were able to take a picture on Zoom. So everybody get ready. And Daryl, if you could take a picture of this council and the staff present. If they wish to open up their cameras, they're welcome. If not, that's fine too. But you tell us 1, 2, 3, and we will smile. We're smiling. 1, 2, 3, say cheese. Okay. Thank you. All right. So if there's no questions, we will have a motion to adjourn the meeting. Moved by Councillor Torchman, seconded by Councillor Gajowski. All in favor? Thank you, and looking forward to seeing you in the next mandate. May you all be well. I wish you the best of luck. For those who have elections on this Zoom or watching, I wish you all the best of luck.